Affairs. Karibu, Your Excellency. Thank you so much, Governor wetu, Mheshimiwa Sanguneza Keti. Mheshimiwa Governor Sang ambaye ni mwenyeji wetu hapa, Head of Public Service na Chief of Staff Mheshimiwa Felix Koskei, President wa SDA na viongozi wote ambao ni wa SDA ambao wako hapa, waumini wote, ndugu na dada, wajumbe, MCAs na hata rafiki yangu Bwana Kili ambaye ni patron wa mradi huu. Hamjambo. Nawasalamia kwa jina la Yesu. Hamjambo. Jana Mheshimiwa Felix Koskei alikuwa mwerevu. Tulikuwa na yeye pahali, alafu mambo ikaendelea, yeye kaona hali ya anga, akatoka, akaniwachia mambo ya ajabu. Nilikuwa nafikiri nitatoka Makueni mapema nifike huku, nikalala upande huu. Lakini leo nitakuwa mjanja kama yeye, niwe sawa. Jambo la kwanza tu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hapa tuko kwa kazi yake, tuko kwa mipangilio yake, na pia yeye ametuweka, ametukuza, na ni lazima kwa mambo yote ambayo tunafanya, jambo la kwanza ni kumshukuru. Kwa hivyo tunasema heko kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko hapa kwa wajibu wake na kwa kazi yake. Jambo la pili, nataka pia niwapongeze wakaazi wa hapa kwa sababu mumekuwa watu wa kudumisha amani. Mumemkuza Rais wa Jamhuri ya Kenya vizuri na bado mnamshikilia, na nyinyi ndio mlipatia mutisha ya kujua kwamba pahali mumesimama ndio pahali Kenya iko. Kwa hivyo tunawapongeza kabisa na tunasema where you are, we shall be with you now, tomorrow and forward. Nilipokuwa nakuja hapa, nikafika pale, gari kaenda slow kidogo kwa sababu Mheshimiwa Rais alipiga simu. Na alikuwa ananiuliza mambo tofauti. Lakini nikamwambia sasa niko hapa na karibia tu pale nilikwambia ile kanisa ya SDA tunaingia Nandi. Akasema sawa, lakini akatoa amri yake, nikasema hiyo nimepokea, hiyo ni yangu, sitamueleza nyinyi. Alafu nikaingia ndani. Lakini nilikuwa na furaha, akasema niwasalamie pia kwa sababu yeye anapenda sana mambo kama haya, and his best wishes are with you, and I'm sure wakati tutakuwa tumesonga hiyo invitation ikifika kwake, tukikubaliana ifike, najua yeye atapanga siku atakuja hapa. Lakini nataka tu nitaje mambo mawili matatu ya kitaifa. Kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kenya anasimamia amani na anasimamia uhusiano mwema na anahusika sana ulimwenguni kwa mambo ya climate change na mambo ya kudumisha amani. President William Ruto sasa anashughulika kupitia kwa mambo ya IGAD, anashughulika kuleta amani kule Sudan, kwa sababu watu wa Sudan wamesambaratika, watu wengi wamepoteza maisha yao, watu karibu 6.3 milioni hawana makao kule ndani,
na wengine 1.2 million ni wakimbizi wametoroka nchi yao, wanahangaika. Yeye ana jukumu la kuleta hawa watu pamoja. Amehusika na kuhakikisha kwamba Somalia inaingia kwa East African Community. Anasaidia South Sudan. Hata kule DRC kupitia kwa mrengo wa East African Community amekuwa akihakikisha kwamba wale ambao walitumwa ni wa kudumisha amani, sio kuleta vita. Kwa hivyo tu nataka niseme hivyo kwa sababu kuna watu wamekuwa wakikimbizana na maneno kwamba labda serikali ya Kenya ama taifa la Kenya ina shida na DRC. Mimi nataka niwahakikishie hakuna kitu kama hiyo. Kenya inadumisha amani na tunatakia watu wa DRC waendelee na uchaguzi wao ambao utafanyika tarehe 20 na wao wenyewe wachague viongozi wao, na hiyo ni mambo yao. Hakuna Mkenya anaenda kusumbua watu huko. Jambo lingine, unajua Kenya ni beacon ya demokrasia. President anasimamia mambo ya katiba yetu. Na katiba yetu ya 2010 ilipeana uhuru wa ajabu kwa Wakenya na hata kwa wageni ambao wanakuja hapa. Saa zingine wanaweza zungumza na waende. Mimi nataka tu niwahakikishie kwamba tutazidi kudumisha demokrasia ya Kenya. Na mnakumbuka hata juzi kulikuwa na mgeni mwingine alitoka South Africa, akakuja hapa hata akazungumza maneno mengi sana kuhusu rais wetu. Hata watu wakashangaa. Lakini kwa sababu ya demokrasia akamaliza, akarudi. Na Kenya ndio hiyo inafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo sisi hapa tuna hiyo katiba. Na tunataka mataifa zetu zingine ambazo ziko jirani pia wao wadumishe demokrasia katika mataifa yao. Hiyo ndio lengo letu. Na hapa pia kwa sababu ya hiyo hali ya utulivu, Kenya is a hub, not of just finance na nini. Kenya is also a hub, regional hub for the media. Hii Kenya kuna CNN, kuna Al Jazeera, kuna BBC. Hata BBC, headquarter kubwa ya BBC katika Afrika iko hapa Nairobi. Reuters wako hapa. Ile wanaita Telegraph, New York Times, sijui Washington Times, Bloomberg, wote wako hapa. Na hiyo ni heshima kwa sababu wameona kwamba Kenya is a hub of democracy, a bastion of democracy, na ndio kwa sababu wamekuja hapa wote. And it is because of the leadership of this country. So, tunasema, let us support the president in fostering peace and the peace initiatives. And nobody should try and misconstrue or give the impression that Kenya is not for peace. Our president is very categorical and he's already on the front line in pushing for peace all over the region. Kwa hivyo hii ni jambo la muhimu sana. Na mimi nilikuwa nataka nisisitize ili tuende mbele tukijua we are stable on that line and there is no interference from anybody from here, and we shall not also allow Kenya to be a platform for other subversive activities. The president is very clear, he is standing for peace in this entire region. Na tumpongeze kabisa kwa jambo hilo. President anataka kufufua uchumi. Tumsaidie kufufua uchumi. Ndugu yangu Felix na Sang, we know what is going on under the members of parliament. Mambo sio rahisi. For any government in the world to survive and do development, there are usually two avenues. One ni kutoza ushuru, taxation. The other one is to borrow, debt.
Iko mbili tu, hakuna ingine, taxation ama borrowing. Sasa wakati rais wetu alikuwa pale, he found a difficult situation. And a sovereign debt is a sovereign debt. Sasa tuwezi hangaika kusema ni nani aliweka sahihi. It is now a debt of the Republic of Kenya. It's a sovereign debt. So we can't blame too much. But now it is time to move forward. So the president is trying all his strategies kuhakikisha kwamba hii mambo ya kiuchumi na nini isitusumbue. He cannot continue borrowing forever. And neither can he tax forever. There has to be a balance. Na hiyo balance ndio anajaribu kuleta. Na ndio kwa sababu president amefanya juhudi ya kutembea katika mataifa mengi na kuzungumza na marafiki wake wengi so that he can restore confidence into the economy of Kenya. Watu waanze kuleta rasilimali na tuanze kupunguza mambo ya madeni na tuanze kuhakikisha kwamba hatimaye the level of taxation will be moderated. That is why this challenge is there. Na yeye amewahi ku attract almost 30 heads of state and government kukuja hapa in 1 year. 1 year, mwaka moja. My friend, hiyo si mchezo. Na wengine watakuja, na yeye atatembea. We have to encourage him and we have to stand with him. La mwisho, nimekuwa nikisisitiza hii. For this weekend I've talked to this thing and Governor Sang nikimalizia hapo alafu tuchange pesa. Kuna kitu wanaita privatization. Ubinafsizia, what do you call it? Kiswahili ni kigumu kidogo, but mambo ya kuhakikisha kwamba watu ama rasilimali za kibinafsi zinakuja kwa sectors zetu. Sasa watu wanageuza maneno, wanasema president anataka kuuza mali ya Kenya na nini. Mimi nataka niambie watu, na hata sasa tukumbuke, at one time hii benki inaitwa Kenya Commercial Bank was 100% government of Kenya. It was basically a parastatal. Pole pole hisa zikauzwa hata through the stock exchange na kwengine. Kenya Commercial Bank, the government reduced his shareholding to about 30%. The rest ni shareholders wengine. And today, Kenya Commercial Bank is the biggest bank in East and Central Africa. An asset ya hapa. Kwani mtu alingoa Kenya Commercial Bank hapa ameenda nayo? Siko hapa. Haya, tukienda kwa posta, tulikuwa tunaita Kenya Posts and Telecommunications. Wakafanya privatization, ndio hiyo Safaricom. Mimi nawauliza sasa, Kenya government is about again 30% shareholder, roughly there, in Safaricom. Hiyo ingine yote iko na watu, makampuni ya Uingereza, raia wa Kenya kupitia kwa stock exchange na kadhalika. Today, the biggest taxpayer in Kenya is hiyo Safaricom. There you are. Privatization. Juzi, serikali ya Uingereza kupitia Heathrow Airport, hiyo Heathrow Airport, wengine mmepitia hapo. Heathrow Airport, 12% share ya Heathrow Airport imenunuliwa na Saudi Investment Fund. Saudi Arabia kupitia kwa investment fund yao wamenunua hisa of which is worth 12% share ya Heathrow Airport. Sasa mimi nataka niulize wa Kenya ambao wanalalamika, kwani wakipima
watu wa Saudi Arabia wameenda wameng'oa Heathrow Airport kutoka London wamepeleka Saudi Arabia. Ama bado iko London. Lakini wamechukua sasa zile investment kutoka Saudi Investment Fund ili zitengeneze mambo huko Heathrow so that they continue to expand the airport. That is how you bring capital. So what the president is seeking and is putting across is how do we raise capital other than taxing Kenyans all the time? What are the other ways we can raise capital ili tujenge taifa letu? Na haya yote akisema, there is a law. There is a Privatization Act imepitishwa na Parliament. So even Parliament recognizes the word privatization. And it is in our statutes. It is not illegal. What we should challenge is whether we are doing it in accordance with the law, but not the principle of privatization. Na hii ni message mimi niliona nisisukume kwa sababu watu wanarusha mambo ya porojo ati kujaribu kusema Mheshimiwa Ruto ati anauza mali ya Kenya. Wacha porojo. There is nothing like that. And even when you privatize, there are those that will go through parliamentary process. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo ni vizuri tukisimama imara itakuwa sawa. Niwaachie hapo kwa sababu ni siku ya SDA. Mimi nataka tu niwapongeze na tuwaambie we shall stand firm in support of His Excellency the President and his agenda, and we are a peaceful nation, and I wish you a Merry Christmas and a prosperous 2024 as we move forward. Thank you so much kunisikiza kidogo. Mimi ni jirani wenu hapa. Mambo maziwa natoa hapa. Mboga natoa hapa. Na mambo mengine ambayo ni mahindi na kadhalika. Kwa hivyo we are one and the same people. And we are one Kenya. And let us pull together. And Kili continue supporting these people. Vila alisema ni kweli. Kili has also done a good job in matters of assets of devolution. We really thank him for doing that in his sector. Na mimi pia nataka nipongeze Felix. He's a solid man. Let me just put it that way. Yeah? He's a solid man, na tunasukuma kazi vizuri na yeye, and we shall continue working together. Mimi sitakuwa na wasiwasi, nimeambiwa kwamba kumbe pesa iko kwa makamati. So they say sometimes there's an English saying that it is not the size of the man, but the fight that is inside the man. So now in SDA, we shall see the fight that is inside you. God bless you. Tumpigie makofi Prime Cabinet Secretary, pigie makofi. Your Excellency, tutakuomba tu kuje. Hii kazi ni rahisi. Tuko na kanisa zawadi, patia Prime zawadi yake kutoka kwa kanisa.